in a straight line chapter. Yes, so ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು motion in a straight line chapter complete ಆಯಿತು. Yes, then today we will take the next chapter, that is the fourth one, motion in a plane. Yes, so this is your new chapter. Yes, so we already know that there are the three coordinates. We studied about one coordinate, one dimensional, two dimensional and three dimensional. Yes, so one dimensional is nothing but the motion in a straight line. You already studied that one. Yes, so one dimensional andre motion in a straight line, adu ನೀವು already ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ. Okay, then now second one is 2D. Yes, two dimensional andre ಇಲ್ಲಿ two coordinate ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, for that we can take the example motion in a plane. Yes, so you already know that one dimensional andre ಏನ್ರಿ, see object ididu, see this is the object, whether it will move in the forward direction or backward direction or upward or downwards, andre ಯಾವುದಾದರೂ one direction ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, but ಇದು that is motion in a plane, ಅಂದ್ರೆ ಇದು two dimension ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ two direction ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, so we will see how this will happen in the motion in a plane. Yes, that we are going to study one by one in your next chapter, that is the motion in a plane. Yes, so students, before going to discuss that one, we can discuss some definitions. Yes, see already you know about the physical quantity. So you already the physical quantity andre enanta ಗೊತ್ತು, that we discussed in the units and the measurements chapter. Yes, so what is the physical quantity, students? Then see, physical quantity is nothing but what it is. See, any value which can be calculated and it can be expressed in terms of a number. Yes, so ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that may be the physical quantity. Yes, so I already told you that physical quantity can having the two types. Yes, what are that? Scalar quantity and second one is vector quantity. Yes, so you already know about the scalar and vector that we discussed in the motion in a straight line. Yes, so but again we will take the much more about the vectors and the scalar quantities. Why? Because your motion in a plane chapter that consisting about the vectors. Yes, so ನಾವಿಲ್ಲಿ vectors ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ. Why? Because this consisting mainly the vectors. Yes, so ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. Yes, so we will discuss one by one. Yes, so already you know about the physical quantity. Yes, so physical quantity ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ರೀ? Two types. One is a scalar quantity and one is a vector quantity. Right? So what do you mean by the vector quantity? Yes, see, motion in a straight line is motion in a plane is nothing but the two coordinate. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಾವು x y z ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is x. Yes, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ y upwards and z is this side, z axis. ಹೌದಾ? So it can be the two coordinate or else 2D, ಅಂದ್ರೆ two dimensional. ಹೌದಾ? Then we will discuss the vector. Yes, so vector andre ಏನು? Vector is nothing but it is a physical quantity. So ಇದು ಒಂದು physical quantity ಇದೆ. Then having the magnitude and specified direction, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ both magnitude ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು specified direction ಬರುತ್ತೆ. Yes, so ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ರೀ? Magnitude ಇದೆಯಾ? Next
may be the displacement. Yes, so displacement ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವು ಹೋಮ್ ದಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, acceleration, force, etc. Yes, these are the some vector quantities. So already ನಿಮಗೆ displacement ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Yes, velocity ಗೊತ್ತು, acceleration ಗೊತ್ತು. Yes, but force ನೀವು ಕಲಿತಿಲ್ಲ, right? That you will discuss in the next chapter. Fifth chapter ನಲ್ಲಿ ನೀವು force ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So force ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಿದು, ಇದು ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ. ಎಸ್, ಅದು ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಏಜೆಂಟ್. ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾಕ್ಪೀಸ್. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಚಾಕ್ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, this is about the force in general. Okay, then after the vector quantity, the second type will be the scalar quantity. Yes, so scalar quantity, it is a physical quantity having the magnitude only. Andre ಇಲ್ಲಿ only magnitude present irutte, but no direction. Yes, so only magnitude ಇದೆ but direction ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ರಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ರಿ? ಪಾತ್ ಲೆಂತ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನೀವು ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತಹ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ವೆಕ್ಟಾರ್. ಎಸ್, ಸೊ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕಲಿ, ಅನಾಲಿಟಿಕಲಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಈಗ. ಎಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಒನ್ arrow. ಎಸ್, arrow ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಬಾಣ. ಎಸ್, ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಪಿ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏರೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಿ? ಅಟ್ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟೇಲ್ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಸಾರಿ, ಟೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಬಾಲ, ಮಂಕಿಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬಾಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಐತಿ ಒರಿಜಿನ್. ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನ್. ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒರಿಜಿನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಟೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೇಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆ ಎರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಎರೋಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಕ್ಯೂ, ಹೆಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಿ, ಇದು ಬಾಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಡ್, ತಲೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ಬಾಲ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ರಿ? ಟರ್ಮಿನಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟೇಲ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್.
ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸೊ ದೆನ್ ಈ PQ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಸೊ PQ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ದ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ and also the direction. It is the one method of the representation of a vector. Yes. Then after this, next one is analytically. Yes, analytically andre enti one number or else from one letter we are representing. One letter athwa one number anna use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So how it is represented by arrow over it. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ See, one letter ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಅಂತ ಎಸ್ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ತರ ಆರೋ ಹಾಕಬೇಕು ಎಸ್ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಟೇಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರೋ ಎಸ್ ಸೊ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸೊ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ತರ ಎರಡು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ -5 ಸೊ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಸ್ ಸೊ -5 ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ರಿ +5 ಓನ್ಲಿ ಎಸ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಏನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಈ ಎರಡು ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ A that is it is always positive yes so this is the representation of a vector okay so now we will take the next point that is types of a vectors yes so students we discussed the representation of vector after this next one is types of vectors yes so we will discuss one by one then first type will be the localized or fixed vectors so before going to take this take the diagram see this is the tail and this is the head q yes so a vector whose tail is fixed is called as localized or fixed vector ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಟೇಲ್ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಸೊ ಈ ಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಸ್ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದ್ರಿ ಮೇ ಬಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಟೇಲ್ ಏನಿದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಸೊ ಅಂತವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ that is localized or fixed vector fixed ಇದೆ ಅದರದ್ದು origin yes then second one is non localized or free vectors ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ fixed vector ಇಲ್ಲಿ free vector ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ a vector whose tail is not fixed see tail fixed ಇದ್ರೆ fixed vector tail free ಆಗಿದ್ರೆ free vector yes ಇಲ್ಲಿ tail ಇದ್ದು fix ಇರಲ್ಲ understood their tail is fixed so fixed vector here tail is not fixed so it is free vector understood then third one is collinear vector so vector having the equal or unequal magnitudes but drawn in a same direction andre ಏನ್ರಿ just consider here see here one vector is there right so here one vector is there yes so again here one is there so again you can take the one more see you vector ಗಳಿವೆ yes so here four vectors are present so one vector is in this direction this is also in this direction so all are in the same direction ಎಲ್ಲಾನು same direction ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ ಬಟ್ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ so ಇದರದು
PQ, PQ, then PQ, so PQ. ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ PQ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹಿಯರ್ drawn in a same direction but having equal or unequal magnitude. ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬಹುದು. ಎಸ್, ಅಂತಹವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is collinear vectors. Third type. Then fourth is equal vectors. Equal, name itself indicates these are equal vectors. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ two vectors are said to be equal vectors if both are of same magnitude and both are in the same direction. So ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸಿ ಎರಡು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಟೇಕ್ ದಿಸ್, these both are equal now. ಯಾವಾಗ್ರಿ ಎರಡರದ್ದು ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ. So you can consider like this. Yes, so ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇವೆ ರೀ. Yes, so both are in the same direction, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅಂತವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. Yes, then fifth one is negative vector. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ in this direction moving and this is this direction moving. So ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹೌ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. See, this is moving in this direction and this is moving in this direction. ಎರಡರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ರೀ. P ರಿಂದ Q, this is the magnitude. Yes, magnitude will be same but change in the direction. Yes, so ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್. Yes, the next one is unit vector. Unit ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, one answer ಬರಬೇಕು. Yes, a vector having the unit magnitude. Yes, unit ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, one. Yes, if the vector is having unit magnitude, magnitude ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕ್ರಿ, one ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೀಗೆ n cap. What it is, n cap, n for next. Yes, n cap ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, n cap ಹೀಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ n cap in the magnitude is equal to 1. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕ್ರಿ, 1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ. ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ದೆನ್ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ n cap ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ n ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ n cap is equal to, ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೀತೀರಾ, ಎಸ್, ಲೆಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ a ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್, 1. ಸೊ n magnitude n is equal to 1, right? So this is unit vector. Yes, then after that orthogonal unit vectors. Orthogonal ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಮೂರು ಎಕ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ x y z. ಇದು x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಇದು y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ and it is z ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, x axis, y axis, z axis. Same. Yes, x axis, then y axis, z axis. Yes, so mutually perpendicular ಇರುತ್ತೆ. mutually perpendicular ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು perpendicular ಇದೆ ರೀ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು perpendicular ಇದೆ and ಇದಕ್ಕೆ ಇದು perpendicular ಇದೆ ರೀ. Yes, they are mutually perpendicular. Perpendicular ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 90 degree.
particular unit vectors. So unit vector ಅಂತ represent ಮಾಡಿದೀರಾ. So unit vector ಹೇಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ? I cap ಇಂದ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So x axis ಗೆ I cap, y axis ಗೆ j cap and z axis ಗೆ k cap. K for king. Yes, I j k. Yes, this is 7 types. Still some are there. Okay, so students, we discussed the 7th one, that is orthogonal unit vector. Yes, so after that we have the 8th one, that is coplanar vectors. Andre ಇಲ್ಲಿ the vector lying on the same plane. Yes, so ಈ ತರ ಒಂದು plane ಇರುತ್ತೆ. So ಈ plane ನಲ್ಲಿ vectors ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ plane ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? coplanar vectors ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Yes, so next one is polar vectors. So what are that? The vectors whose direction along the direction of a motion. So what are that? See, vector to direction na ಈ direction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Yes, so ಇದು ನಿಮ್ಮದು home and you are moving to college. Yes, so direction ಮತ್ತು ನೀವು ಹೋಗುವಂತಹ motion. Yes, ಚಲನೆ. motion ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಲನೆ. Yes, both are in the same direction. That we can call it as planar. Yes, polar vectors. Yes, the vectors who having the same direction as in the motion direction, that we can call polar vectors. So example in the displacement to velocity. Yes, so after that the axial vectors. So that you are going to study in the next concepts. Yes, so just take the definition now. The vectors whose direction is along the axis of rotation. Yes, so ya axis ದಿಂದ rotation ತಗೊಳ್ಳತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ vectors ಬರುತ್ತೆ. So ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ? axial vectors ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, so after that null vector. A vector having a zero magnitude, it is represented as 0. So ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 0 ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎಂಪ್ಟಿ. ಎಸ್, ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎಂಪ್ಟಿ ಆರ್ 0. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ರೀ. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 0 ಅದರ ಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೈನ್. ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಆರ್ಬಿಟರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 11 types of the vectors that given for your syllabus. Yes, so in the next class we will take the next part of it. Okay, thank you everyone.